আজকে আলোচনা করব সিনথেসিস নিয়ে। সিনথেসিসটা আমাদের বিশেষ প্রয়োজন হয়। এটা প্রয়োজনীয়তাটা 12-এ গিয়ে শুরু হয়। সিনথেসিস কথার অর্থটা হচ্ছে সমন্বয় করা, দুটো বাক্যকে একসাথে একটা সিম্পল সেন্টেন্সে প্রয়োগ করা, অর এদের কমপ্লেক্সও করতে পারি। ইটস এ সিঙ্গল সেন্টেন্স। আর সিম্পল সেন্টেন্স হচ্ছে যেখানে একটা মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে। কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয়ে গেলে সেখানে দুটো, এটা হচ্ছে সিঙ্গল সেন্টেন্সেস অ্যান্ড কম্পাউন্ড ইজ অলসো কল্ড এ সিঙ্গল সেন্টেন্স। তো এর ডেফিনেশনটা আগে হয়তো আই হ্যাভ মেড ইট ক্লিয়ার, আই হ্যাভ ডিফাইন্ড ইট। আজকে এটা নিয়ে আলোচনা করব কি করে আমরা সিনথেসিস বা সমন্বয় করব, দুটো বাক্যকে একসাথে জোড়া লাগাবো এবং তার মধ্যে একটা মাত্রই সমাপিকা ক্রিয়া থাকবে। এই প্রসেসটা আমাদের কোর্সের মধ্যে আছে, সিলেবাসের মধ্যে আছে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য it is very much important and is followed and to be followed by the student. So এই ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা করার এখন সময় আর নেই। এটা প্রথম থেকে করতে পারলে, জাস্ট 9, 10, 11, 12 রিপিট করতে গেলে পরে আমরা বাক্য গঠন সম্বন্ধে খুব একটা যেটা আমরা এখন পাকা নই, কিন্তু ওটাতে খুব বেশি সাহায্য করে। অ্যান্ড অ্যাটলিস্ট সামারাইজ করার জন্য অর এদার প্রেসাইজ করার জন্য। প্রেসিত অবশ্য আমাদের কোর্সের থেকে একটু সবাই বাইরে করে ফেলেছে, কিন্তু এটা উচিত নয়। ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট মাচ টু বি ইউজ ইন আওয়ার স্টুডেন্ট লাইফ। এবার ওটা নিয়ে আর বিশেষ আলোচনা করব না। আজকে আমি সিম্পল সেন্টেন্স মিনস, এই সিনথেসিস মিনস সমন্বয়, জাস্ট অপোজিট টু অ্যানালাইজ। অ্যানালাইজ মিনস বিশ্লেষণ করা, এটা সমন্বয় আর একটা বিশ্লেষণ, একটা আরেকটার বিপরীত, রাইট? তা এখানে আমাদের সবচেয়ে বড় দিক করতে হবে দুটো বাক্যকে একসঙ্গে একটা কি করে সিম্পল সেন্টেন্সে তৈরি করব। তাহলে এই নিয়ে আলোচনা করব। তাহলে আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি, আমার কাছে কিছুগুলো উপমা নিয়ে নিয়েছি যেগুলো ফলো করে, এবং আই শ্যাল প্রোভাইড ইউ দ্য হি হার্ড এ সাউন্ড অ্যান্ড দুটো বাক্য, হি heard a sound and next he ran away. You should do one sentences, then it is two. তাহলে এটা একটা বাক্য and এটা দ্বিতীয় বাক্য। এখানে একটা সমাপিকা ক্রিয়া, এখানে একটা সমাপিকা। দুটো সেন্টেন্স, দুটো সিম্পল সেন্টেন্সকে আমরা একটা সিম্পল সেন্টেন্স মিনস যে বাক্যের মধ্যে থেকে একটাই মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকবে, বাকি অসমাপিকা ক্রিয়া 2, 2-এর বেশি, 3, 4, 5, it does depend upon how can you use it. I think you are matured enough, বয়সটাতে 12 ক্লাসে চলে গেলে ইংরেজি সম্বন্ধে খুব ভালো একটা ধারণা থাকে। অতএব এই বিষয় নিয়ে আমি, তাহলে আমরা এখানে এই দুটো বাক্যকে কি করে সহজে জয়েন করব। তাহলে এখানে এই জয়েন করাটার অর্থটা কি হচ্ছে না, এখানে দুটো হবে কথা, হিয়ারিং, তাহলে হিয়ারিং করে কি করতে হবে, হিয়ারিং এ সাউন্ড, hearing a sound or sound, hearing a sound or sound, শব্দ আর বা চিৎকার, he ran away. এই বাক্যটাকে আমরা এইভাবে শুরু করতে পারি, hearing a sound, he ran away. So this is the simple process that you can do.
আলটিমেটলি এটাকে কি হচ্ছে না, দিস ইজ কল্ড দ্য পার্টিসিপল। এটাকে আবার ঘুরিয়ে অন্যভাবে লেখা যায়। এটাকে আমি যদি করে দিতে পারি, জাস্ট ইট ইজ কল্ড হ্যাভিং হার্ড is out, he ran away. তাহলে এখানে সমাপিকা ক্রিয়া একটা মাত্রই আছে, বিশেষ করে দিস র্যান, আর র্যান অ্যাওয়েটা ইজ আফটার দ্য ভার্ব। র্যানটা হচ্ছে ভার্ব, ইট ইজ কল্ড অ্যাডভার্ব, অর আদার এটা আমরা প্রিপোজিশন মধ্যেই বলি। দ্য সেম থিং হিয়ার, দ্যাট মিনস ইট ইজ কল্ড দ্য পারফেক্ট পার্টিসিপল, অর আইদার দিস ইজ দ্য পার্টিসিপল। আজকে আমরা এইভাবে বাক্যটাকে, আমরা এটাকে অনেকভাবে বর্ণনা, কিন্তু ইউজুয়ালি এটা বর্ণনা করা হয় না, গ্রামার হয়ে একটু আলাদাভাবে দেওয়া আছে, সেটা বিভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু এটাকে আমি যদি হিয়ারিং দ্য সাউন্ড করি, হিয়ারিং এ সাউন্ড or shout he ran away, or having heard a sound he ran away, you can make this sentence parallelly, you can do as you like, but normally এটা আমাদের participle and perfect participle, এটা হচ্ছে আমরা this is called the perfect participle। এই পার্টটা আমরা এখনো perfect participle, this is the, I think you can follow and you can learn about this। আমি এই সম্বন্ধে আরো বিশেষ লিখছি, জাস্ট এটা ফলো করে অনুসরণ করো। নেক্সট এটা মুছে দিয়ে আমি আর একটা করি। The next, I finished the job I went দুটো কিন্তু সেন্টেন্স আছে এখানে, আমরা কম্বাইন করে বলবো। You can do it two different way, participle দিয়েই করতে হবে, বলতে পারছো ফিনিশিং দ্য জব, তাহলে ফিনিশ I went home, or having finished the same thing, তাহলে you can understand we can use এটাকে আমরা যখন একটা কমন সিম্বল, একটা সিম্পল সেন্টেন্স তৈরি করব, তাহলে কি হবে, ফিনিশিং দ্য জব finishing the job I went home, or you can use it having finished the job I went home, it is the participle, job is, মানে এখান থেকে জবটাকে কোয়ালিফাই করছে, আর এটা হচ্ছে না পারফেক্ট পার্টিসিপল, হ্যাভিং ফিনিশ or হ্যাভিং ডান, it is a perfect participle। তাহলে আমি পারফেক্ট সম্বন্ধে আলোচনা করব। পারফেক্ট কথার অর্থটা কি? আমি খাই, আই ইট, আমি খেয়েছি, আই হ্যাভ ইটেন, আমি খাই and I am eating, ওটা হচ্ছে আমি খাচ্ছি, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য কন্টিনিউয়াস সেন্টেন্স অর প্রোগ্রেসিভ সেন্টেন্স, and I have eaten is perfect। পারফেক্ট মিন্স কাজটি সমাধা হয়ে গেছে, এখানে কাজটা সমাধা হয়ে গেছে, সেই জন্য হ্যাভিং ফিনিশড, এইখানে আমাকে এটা জানতে হবে। ফিনিশড ইজ পার্টিসিপল
আর হ্যাভিং ইজ হোয়াট পারফেক্ট। এই জিনিসগুলো আমরা বুঝতে পারলে পরবর্তীকালে আমরা জাস্ট উই নিড নট ডু মোর থিং। অ্যাটলিস্ট এখানে যার নাম্বার থাকবে সেই নাম্বারটাকে সিকিওর করা যাবে। এই সাবজেক্টটা একটু এলাবোরেটিভ হতে পারে, একটু কষ্ট হতে পারে প্রথমার্ধে, কিন্তু হবে না। তাহলে এখানে বাক্যটা আমাকে দেখতে পাওয়া যাবে শুধুমাত্র একটাই ফাইনাইট ভার্ব রয়েছে, এটা একটাই ফাইনাল, সো ইট ইজ কল্ড দ্য সিম্পল সেন্টেন্স। সিম্পল সেন্টেন্স। I think you have understood. Simply এইভাবে করতে করতে মানে জাস্ট synthesization is the most easiest process. আমরা এখানে ওই যে শুধু পার্টিসিপল ইউজ করি, ইট ইজ কল্ড দ্য পার্টিসিপল, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বা পার্টিসিপল, ইটস কল্ড দ্য প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। And it is called the perfect participle. Present participle and perfect participle, that is একটু নজর। আমরা এখানে ঠিক এটা বুঝতে পারি না, বোঝার চেষ্টা করি না। এটা খুব সহজ পদ্ধতি, ইউ ক্যান ডু ইট নাইসলি উইথ কনফিডেন্স। ইউ ক্যান নো ম্যাটার আইদার প্রেজেন্ট অর আইদার পারফেক্ট। আই থিংক ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড। তৃতীয়টা করে দিচ্ছি, তাহলে সহজ হয়ে যাবে। এই দুটোতে শেষ না, আর করে দিচ্ছি প্রথমটাতে, তারপরে আর ততটা করবো না। আমি যতই প্রশ্ন দেবো সব প্রশ্নগুলো সমাধান হয়ে যাবে। Now the third example study. He walked up to her. He asked her what her name was. He asked her. He asked her what her name. You see, এখানে একটা ফাইনাইট ভার্ব, এখানে যে asked her what her name was, এখানে কিন্তু এটা complex sentences, এটা simple sentence. How can you change this? It is important much to understand, then only just do it. তাহলে এখানে আমি এই সেন্টেন্সটা করবো কি করে? এটা একটা সেন্টেন্স, এটা একটা সেন্টেন্স। So it is a nice process and you can do, I have taught you. তাহলে এখানে আমি লিখতে পারি ওয়ার্কটাকে আমি ওয়ার্কিং করতে পারি, ওয়ার্কিং আপ টু হার। তাহলে ওয়ার্কিং আপ টু হার এটা কি হয়ে গেল? পার্টিসিপল পার্টটা হয়ে গেল। তাহলে নেক্সট কি করে? ওয়ার্কিং আপ টু হার, হি আস্কড, he asked what her name. So walking up to her, he asked what her name was. এখানে সেন্টেন্সটা কম্বাইন্ড হয়ে গেল, এখানে কিন্তু একটা সেন্টেন্স, হি আস্কড একটা, and what her name was দুটো সেন্টেন্স একত্রিত করা হচ্ছে, কিন্তু এখানে সেন্টেন্সটা কমপ্লেক্স, কিন্তু এটা আমাকে সিঙ্গল সেন্টেন্সে করা যাচ্ছে। কিন্তু এখানে একটু জটিলতা থেকে যাচ্ছে, এখানে দুটো কেন আসছে?
দুটো ভার্ব কেন, সেটা একটা ভুল প্রমাণিত করা যেতে পারে, এর কারণ যেহেতু একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এখানের মধ্যে ঢুকে আছে। এখানে কি জানা দিস কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হবে, এটা সিম্পল সেন্টেন্স করে দিতে পারে না। It is called that, the process. Synthesization is what is called simple sentence, or the complex sentence, or the single sentence করতে। এখন বোর্ডের রুলে এটুকুই আমাদের প্রযোজ্য, and we can do it at our idea। এটাকে যদি অসুবিধা থাকে, এই ধরনের এগুলো আসে না, এটা একটা জটিলতম পাঠ দেওয়া আছে, এগুলো ইউজুয়ালি আসে না, যখন আসবে না তখন এটাকে উপেক্ষা করতে পারো, আর দ্বারা। তো নেক্সট আমি কোথায় চলে যাব? The boy thought that তো সেকেন্ড, তাহলে আমরা কি করলাম? পার্টিসিপল আর পারফেক্ট পার্টিসিপল, the perfect participle or পার্টিসিপল দিয়ে পরে আমরা বাক্য তৈরি করতে পারি। এটা কিন্তু প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হচ্ছে, that is perfect participle। পারফেক্ট পার্টিসিপলের দুটো প্রসেস আছে, হ্যাভিং ডান আর বিইং ডান, অ্যাক্টিভ অ্যান্ড প্যাসিভ। ওগুলো ঠিক আলোচনা করে দেবো, কারণ এগুলো নিয়ে আলোচনা করতে গেলে মিনস আই জাস্ট সিম্পলি সাজেস্ট ইউ, English is the easiest language, that is you have to remember all this, nothing more। এবারে মানে দুটো সিম্পল সেন্টেন্সকে আমরা অ্যাবসলিউট, এবার দ্বিতীয় প্রসেস রয়েছে দুটো সেন্টেন্সকে আমরা অ্যাবসলিউট ভাবে করবো কি বলো, হোয়াট ইজ কল্ড এক্স্যাক্টলি দ্য অ্যাবসলিউট। দুটো সিম্পল সেন্টেন্সকে আমরা ইউজিং বাই মিনস অ্যাবসলিউট কনস্ট্রাকশন। অ্যাবসলিউট মানে এটাকে আমার অ্যাবসলিউট কথার অর্থটা কি আসবে, মানে ইট উইল কমান্ড দ্য সেন্টেন্স, অ্যাবসলিউট কনস্ট্রাকশন। এখানে আমরা এখানে সেন্টেন্সটাকে ইট উইল ডোমিনেট দ্য সেন্টেন্স, ইটস কল্ড অ্যাবসলিউট। অ্যাবসলিউট অ্যাডভার্ব দিয়ে হয়তো করে থেকেছো, মানে করার অভ্যেসটা থেকে থাকবে, যদি থেকে থাকে ইটস অলরাইট, আর যদি না থেকে থাকে একটু এখানে আলোচনা করে ঠিক। শোনো, আমি এটা মুছে দিচ্ছি, প্রথম পর্যায়ের এটা শেষ হয়ে গেল। এটা নিয়ে বেশি মাথা ঘামানো তাহলে খুব সহজ, and it is the nicest process and you can have this। না সেকেন্ডলি অ্যাবসলিউটটা কি করে নিয়ে যাবে? The chairman took his seat on the dais the meeting begin, past tenses, begin। তাহলে এখানে অ্যাবসলিউট কি করতে হবে? ওই একই জিনিস আছে, the chairman having taken his seat the meeting
দ্য সেম থিং এখানে কিছু সাবজেক্টিভ আছে, অ্যাবসলিউট পার্ট। অ্যাবসলিউট মানে এই বাক্যটা আমাকে এখানে ড্রাইভ করছে, এই বাক্যটা ড্রাইভ করছে। তো থিং ইজ সেম। আমরা যেটা পারফেক্ট পার্টিসিপল অ্যান্ড পার্টিসিপল দিয়ে করে আসছি, ঘুরিয়ে নাকটা কিন্তু সেই দেখা যাচ্ছে। This perfection having taken who the chairman, সাবজেক্টের পার্টে চলেছে, অ্যাবসলিউটলি চলেছে, প্রধান চলেছে, বাক্যের সাবজেক্ট অংশটা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখানে একটাই ফাইনাইট ভার্ব আছে, দিস ইজ কল্ড গোল অংশটা, সেটা মাত্র সমাপিকা ক্রিয়াপদ। Ultimately this so simple the process is. Don't be worried and don't be intense to this. Next. The monsoon started. Third. Second. The monsoon. Monsoon means you know. The monsoon started. মানে বর্ষা শুরু হয়েছিল, রাইট? The village road became muddy. এই একটা সেন্টেন্স, এই একটা সেন্টেন্স, ওয়ান অ্যান্ড টু। হাউ ক্যান আই কাম? অ্যাবসলিউট নিয়ে যেতে হবে। অ্যাবসলিউট নিতে গেলে করবোটা কি করে? একই জিনিস, the monsoon having started. The monsoon having started is the past participle and it is the perfect participle, and this is the subject. Understand it? This is the perfect participle, the past participle. In combination it is called the perfect participle. তাহলে অ্যাবসলিউট কি? The subject এখানে আমার প্লেস করা আছে। That means it is directing or commanding the sentence. তাহলে কি হবে? Having সাথে monsoon having the village road became the village road became I think you do not have any problem. You should not have, you ought not have. If you do have problem, just you can write in the comment box in Bengali or other English if you can. No matter, I shall suggest you what to do and what the wrong you are committing. Just you write, and where you cannot understand, just make a comment. You can write it or present me that. তাহলে আমি থার্ড ফর্মটা কি করে করবো এবারে? ইউজিং ইনফাইনাইট দিয়ে শুরু করব। ইনফাইনাইট মিন্স অসমাপিকা দিয়ে শুরু করব। একটা অ্যাবসলিউট করলাম, আরেকটা করলাম পার্টিসিপল দিয়ে করে, ওর সঙ্গে আমি পারফেক্টটাও ঢুকিয়ে দিয়েছি। তার মানে একটা শর্ট হয়ে গেল। দুটোই একইভাবেই করা যায়। Your examiners will never degrade or either just he will not just what is called disqualify this, called your answer will be made correct. So exactly আমরা এটাকে ইউজ না করার জন্য আজকে অসুবিধাটা থেকে যাচ্ছে। It is your duty, একটা সেন্টেন্স, একটা, it is your duty to love and respect your parents.
It is your duty. You must love and respect. How can you make this sentence? It is your duty. It is your duty. এটা তোমার কর্তব্য. What? To love and respect. It is your duty to love and respect your parents. তাহলে এখানে আমার ফাইনাইট ভাবটা কোথায় আছে? একটাই সমাপিকা ক্রিয়াপদ. This is only the সমাপিকা ক্রিয়াপদ and this is অসমাপিকা ক্রিয়াপদ. and এখানে আরেকটা টু আছে, এটা হচ্ছে কল and টু. এটাও কিন্তু অসমাপিকা ক্রিয়াপদ. এটা টুটা খালি উচ্চ আছে. তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যখনই সিম্পল সেন্টেন্স সিঙ্গল সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি একটা সমাপিকা ক্রিয়া, বাকিটা ডমিনেটিং পজিশন. এভাবে সেন্টেন্সগুলোকে তৈরি করে যেতে হবে. দিস আর দ্য সিস্টেম. এর মধ্যে সমস্ত কিন্তু পাস্ট হয়ে গেছে, সো ইউ নিড নট ওয়ারি অ্যাবাউট. ইট ইজ দ্য সো সিম্পল প্রসেস. যদি প্রশ্ন থেকে থাকে পরে আবার আপডেট করে দেবো, বাট কেউ কমেন্ট দিচ্ছে না. কমেন্টটা তো দেওয়া উচিত, তাহলে আমি বুঝবো এটা কি করে. ইউ আর জাস্ট পারমিটেড, ইউ আর অ্যালাউড টু রাইট ইন বেঙ্গলি. আই নেভার underestimate you. Students are always considered to be excused, and I excuse all. Okay? Then third চলে যাচ্ছে. It is very hot. We can't go out now. So now, how can you do? Try to understand it, then you will understand. It is too hot. It is too hot করেছো. হ্যাঁ, এইখানে আমি টু ওমিশনটা শিখিয়ে দেবো. টু ওমিশনটা পরে নেক্সট চ্যাপ্টারে. এটা রিয়েলি কমান্ডে চলে আসলো. ইট ইজ টু হট ফর আস করতে পারে. উইটারে ফর আস টু গো আউট. আর এর থেকে বেশি কিছু করে লাভ হবে না. আরো করা যায়, মানে এখানে আমাদের প্রসেসে 5-6 রকমের প্রসেসটাতে যে 5 রকমের দেওয়া আছে, বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট মাচ জাস্ট টু মেক দিস. যদি বলে এখানে মানে যাওয়া থাকে তাহলে হয়তো করতে হতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয় না যে খুব একটা প্রয়োজন হয়ে থাকবে. আর যদি প্রয়োজন হয়ে থাকে তাহলে আই মাস্ট অ্যাড ইট. আরেকটা করে যেতে পারে, আরেকটা আমাদের জায়গাতে আসছে অবশ্য, মানে এবারে ইউজিং অ্যাডভার্ব দিয়েও করা যায়. তাহলে অ্যাডভার্ব দিয়ে প্রসেসটাও দেখিয়ে দিচ্ছি. ইউজিং অ্যাডভার্ব. আমরা
দুটো সেন্টেন্সকে একসঙ্গে যুক্ত করতে পারি। উদাহরণ দিয়ে দিচ্ছি। The sun said, "He deserves to succeed." Deserve to succeed. Right? একটা সেন্টেন্স হয়ে গেল। দেন সেন্টেন্সটাকে কি ফেড, অসফল হয়েছিল, মানে যোগ্যতা ছিল ডিজার্ট, তো যোগ্যতাটা ছিল কিন্তু সে ফেড হয়ে গেছিল। তাহলে এখানে আমি সেন্টেন্সটা কি করে করবো, কি তাহলে এখানে কি করবো, ডিজার্টটা undeservedly, এটা যদি করতে পারো এর জটিলতা। আর একটা করে দিচ্ছি, adverb, আরেকটা হচ্ছে adverbial phrase দিয়ে কি করে করতে হয়, ইট ইজ লাস্ট। adverb দিয়ে করলাম আর adverbial phrase দিয়ে। Next is how adverbial phrase, যদি এগুলো and this is the last, and you do not need to have more ideas in that regard. The sun set, এক নম্বর বাক্যটা হচ্ছে the sun set, রাইট। সানটা কেউ সেটটা কি হচ্ছে এখানে, এটা পাস্ট ফর্ম না আসছে, কিন্তু সেট সেট সেটে তো আর হয় না, হয়তো কনজুগেশন হবে, যারা পড়ে থাকবে তারা এটা বুঝতে পারবে, পাস্ট সেন্টেন্স, তাহলে সেটস হতো। The boy had not finished the game. এটা আমরা কি করবো, অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ দিয়ে। অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ দিয়ে গেলে করতে গেলে কি করে করবে, the boy had not finished the game, the boy had not finished the game by sunset. The boy had not finished. That means if this all had not finished the game, you see, had not finished the game. Finished the second adjective and had the perfect. This is called the, what is called adverbial phrases. This adverb or finished the game, had not, এটা adverb, এটা হচ্ছে না সমাপিকা ক্রিয়াপদ, এটা adverb, এটা adjective, adjective-কে কোয়ালিফাই করছে একটা, not is adverb, এক ভাবটাকে কোয়ালিফাই করছে, একেও কোয়ালিফাই করছে, and the game, গেমটাকেও করতে পেরেছে, গেমটাকে কোয়ালিফাই করছে ফার্স্ট পার্টিসিপল দিয়ে, দেন নটকে দিয়ে আবার কোয়ালিফাই করছে, ইট ইজ কল্ড adverbial phrase. এটা টাফ লাগবে এখন, but I think if we manage to have this. Okay, fine. Next, আবার আসছে।